But tá bá ń sọ pé the time is up, how? Diplomacy or through crisis? Kí ló ń pè ní diplomacy? Kí ló ń pè ní crisis? Àti pé tá bá náà fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà, ṣé through crisis ni àbí through diplomacy? Lẹ́ẹ̀kan sí i, a kí gbogbo èyí tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ní kò tí ì yé àwọn tó nígbà tá a bá ń sọ pé a fẹ́ dá dúró. Ìbéèrè tó ń bi wá ní gbogbo ìgbà ni pé kí lẹ̀ ń pè ní pé ẹ fẹ́ dá dúró? What does it mean? We've already known that the country is fragile. Àwọn kan ti demand for restructure of the country for a very long time, probably maybe the last 60 years. Nítorí pé ìntàbá wọlé nígbà tí a gba independent ní 1960, òun ni regional government, autonomy fúnlẹ̀ Yorùbá, autonomy fúnlẹ̀ Haúsá, autonomy fún ilẹ̀ Igbo. Àmọ́ nísìnyí gbogbo kìíní yẹn wọ́n ti dànù. A lo autonomy yẹn mọ́. Ìjọba tí a gbà ní 1960 tó fi kó gbogbo àpapọ̀ tí a fi ń pera wa ní Nàìjíríà, tólúkálukú ló ń tún region ẹ̀ ṣe láti máa ṣe ààbò àti ìtọ́jú. Ààbò yẹn nísìnyí kò wá sí níbẹ̀ mọ́ nítorí pé gbogbo agbára ó ti wà lọ́wọ́ òkè ní center. Gbogbo agbára tí ó wà ní Nàìjíríà nísìnyí kò sí nílẹ̀ Yorùbá mọ́. Tó bá ń rò pé ó ní gómìnà ò ní ẹ̀tọ́ gẹ́gẹ́ bí 1999 constitution tó wà lọ́wọ́ wa nísìnyí. So, and we have a lot of educated Nigerians around the world. But in tó ti ń ṣe for a very long time, òun lèmi náà ń ṣe nísìnyí lọ́wọ́lọ́wọ́, ká máa sọ̀rọ̀, ká máa sọ̀rọ̀, ká máa sọ̀rọ̀, ká máa wá ọ̀nà tí a máa fi ṣe títí tí àwọn bàbá wa, àwọn ìyá wa tó fi dàgbà, tó fi darúgbó mọ́ wa lọ́wọ́. Ọ̀rọ̀ tó ń sọ náà lélẹ́yìí, tẹ́ bá lọ wo analysis gbogbo tó ń sọ lórí Nàìjíríà for the last 61 years. Ọ̀rọ̀ yìí náà ló ń sọ for 61 years. Ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí, ká máa sọ̀rọ̀, ká máa try, ká ṣàmà ṣe ní diplomacy, ká máa sọ̀rọ̀, ẹ ṣe sùúrù, ẹ má gbé lọ sọ́nà bẹ̀ yẹn, sùúrù ni ká ṣe o. In táwọn bàbá wa ti ń sọ fún wa for a very long time. And we are now on the crossroad of asking ourselves, ṣé ọ̀rọ̀ yẹn náà la fẹ́ máa sọ lọ for another maybe 30 years, tèmi máa fi pé 70, tí àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn àwọn náà tún gbé dìde? Àbí a fẹ́ jẹ́ kó wọnú crisis? Tó bá wọnú crisis, kí àgbáyé dá sí. But tágbáyé bá máa dá sí, ǹjẹ́ wọ́n tẹ̀ mọ̀ wá gẹ́gẹ́ bí Yorùbá tó ń ṣe Nàìjíríà o? Ǹjẹ́ àwọn àgbáyé, have they been able to know that there is a particular ethnic group that is called Ọmọlúàbí? Àwọn kan ní àtẹ̀fẹ́ gbéra wa ní Yorùbá, but it is known as Yoruba in the world. It doesn't matter whatever name you want to call it. It does not matter. Orúkọ bórúkọ tó ẹ̀ bá fẹ́ pé, it is still called Yoruba níta. So tá bá wá ń sọ pé àwa náà fẹ́ máa sọ̀rọ̀ tí wọ́n ti ń sọ for over 60 years. For more than 60 years, they've been talking. They've been talking. Ọ̀rọ̀ yìí náà ni wọ́n sọ tí. And the question is, ṣé ọ̀rọ̀ yẹn náà làwa náà ń sọ ni àbí a ti gbìyànjú, àbá ti ready láti sọ fún gbogbo àgbáyé pé àwa kan wà, ẹ̀yà kan wà tó ń pè ní Yorùbá tó jẹ́ pé a ti ń ṣèjọba before kíjọba Britain tó dé ní 1914. A máa sọ̀rọ̀, a máa lọ sí gbogbo show, a wá sọ di services. Tí èmi bá ti bẹ̀rẹ̀, a fẹ́ wo ohun tí mo fẹ́ sọ. Tí Tágbájá bá ti bẹ̀rẹ̀, a fẹ́ gbọ́n tó fẹ́ sọ. A wá ń compare note bí ìgbà tá a fẹ́ lọ ṣe exam. A wá ń gbé yẹ̀wò àwọn tó wá ní ọpọlọ tó jẹ́ kí wọ́n máa bá a sọ fún wa pé nídìí wàhálà tó pọ̀ tó yìí, ọ̀nà báyìí ní kẹ́gbẹ́ gbà. Àwọn èèyàn wọ́n wá lẹ́yìn nítorí pé they still want to keep one Nigeria.
oríṣiríṣi èdè ló wà. Àmọ́ ǹjẹ́ àwọn àgbáyé gan mọ èdè wa báwa ṣe mọ̀? Some communities in United Kingdom, as an example, do know that there is some ethnic groups living among them called Yorubas. But the problem is they have known Yoruba under Nigeria, not as a country. Wọ́n mọ Yorùbá dáadáa. Tó bá dé gbogbo Peckham, tẹ́ bá ní ẹ káàárọ̀ níbẹ̀ yẹn, gbogbo àwọn tó wà níbẹ̀ mọ̀ pé àwọn Yorùbá ló ń lọ yẹn. But wọ́n mọ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí ìlú, wọ́n mọ under Nigeria ni, only under Nigeria. So when you now say you want to leave Nigeria, wọ́n á máa béèrè pé ẹ̀yàwó tún ní ìwọ tó fẹ́ lọ. Ọ̀kọ́ béèrè pé kí nìdí tẹ́ ṣe fẹ́ lọ? Because as far as they're concerned, they see us as an ethnic group doing very well. In whatever ramification, we are doing very well. Yes. Àwọn tó wà nílé lè má do very well, but àwa tá wà níta à ń compete pẹ̀lú àwọn tí ó jẹ́ àwọn òyìnbó tó wà níta. But ǹjẹ́ àwọn yẹn mọ̀ pé ìyà ń jẹ wá gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà Yorùbá ní orílẹ̀-èdè wa? You can be a councillor, and we have a lot of Nigerians that are councillor even as MP. Wọ́n jẹ́ member of parliament, but under Nigeria ni wọ́n. Yes, they might have British passport or they might have residence that enables them to live here. But tá bá wá lọ wá bọ̀, à á rí pé ìtàn mọ̀ wá sí gẹ́gẹ́ bí Yorùbá, Yorùbá as in Yorùbá tó wà nínú Nàìjíríà. But àwa wá ń sọ nísìnyí pé a fẹ́ jẹ́ kí ó jẹ́ Yorùbá tó dá dúró tó ní kankan ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà. How do we tell them that? How do we change the phrase? Tá bá wo irú local government tí mo fẹ́ fi wọ̀n wá nísìnyí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ local government ló wà nílùú òyìnbó. Eléyìí nísìnyí wọ́n ń pè ní Enfield Council. Enfield Council, òun náà ń pè é. Àmọ́ tá bá wá lọ tá bá wá bọ̀, à á rí i pé nínú Enfield Council wọ́n ní èdè wo ló fẹ́ fi bá wọn sọ̀rọ̀? Nítorí pé nínú council yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú ló wà níbẹ̀. I think tí mo bá wrong, I think it's one of the council that has what we call a bigger number of diversity. Diversity mean pé àwọn oríṣiríṣi ìlú ló ń gbé níbẹ̀. So ó ṣeé ṣe kó má gbọ́ òyìnbó tó fi ṣe website council yìí. Àwọn tí wá lọ káàkiri, wọ́n ti gbé àwọn expert lára àwọn ọmọ ìlú kọ̀ọ̀kan tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn consultant ní gbogbo àgbáyé àti nínú UK pé ó dáa nígbà tí ọmọ Albania bá náà wọn ọ̀gbọ́n yìnbó, èdè wo la máa fi bá sọ̀rọ̀ kó lè bá wà comfortable nínú local government tó ń gbé, nítorí pé àfijẹ́ kó miss anything. We don't want them to miss anything. We want them to remain under the same local government, contribute, live peacefully, let their children go to school, let the environment be conducive for them without being biased, without being being left behind. But ó ṣeé ṣe kó má gbọ́ èdè yẹn in terms of gbogbo tó fi ṣe website yìí. So ìbéèrè mi lọ́sàn-án ìfáǹfààní ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ni pé ṣé diplomacy la fẹ́ fi lọ ni àbí crisis, àti pé àwọn ìlú tí ó wà ní gbogbo àgbáyé ǹjẹ́ wọ́n mọ Yorùbá gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà kan tó jẹ́ pé wọ́n lè dá wà ní, àbí ẹ̀yà tó wà nínú Nàìjíríà tí kò yé wọn ìdí tá a ti fẹ́ lọ? Because we have a lot of Nigerians all over the world. They are known as Nigerian Igbo, Nigerian Hausa, Nigerian Yoruba, and all other 250 ethnic groups. But they are not known as an ethnic group that should have stand on their own, because as far as they're concerned, they see it as a country and that is all. So now, ǹjẹ́ a lè change the mindset tàwọn tí ó wà níta láti jẹ́ kó mọ̀ pé tá bá lọ sínú language ní bíbá nísìn, ẹ rí i pé they have different languages. They have Afrikaner,
wọ́n ní Albania, wọ́n ní Amharic, wọ́n ní Arabic, Armenia, Azerbaijan, Basic, Belarusian, Bangladesh, Bosnia, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese tradition, Koshensinka, Croatian, Czech, Danish, Dutch. Gbogbo ẹ̀ wá lọ bẹ́ẹ̀ kódà wọ́n ní Haúsá, wọ́n ní Ìgbò. Tá bá wá lọ sí nọ́mbà y ó jẹ́ Yorùbá ẹ̀ bá níbẹ̀. So tí bá kílíkì Yorùbá nísìnyí, gbogbo tí ẹ ti ń wò ní èdè òyìnbó ó ti lọ sédè Yorùbá. Àwa tí a tẹ̀ sọ pé ọmọ Nàìjíríà, ǹjẹ́ wọ́n ṣe translation? Ṣé council tẹ̀ ní website tí o lè fi báyọ̀ sọ̀rọ̀? Kátẹ̀ tó sọ pé wọ́n lè change it, that it can be changed to our language. Now, as you can see, everything that was in English has now become Yoruba. Ní outside the country nìyẹn, àwa tí a jẹ́ ọmọ Yorùbá ní gbogbo Southwest, tá bá lọ sí péjì as an example, Ọ̀yọ́ state, a ní ká lọ sí Ọ̀yọ́ state, Ọ̀yọ́ ilé wa, àbí tá bá máa sọ lọ sọ́bọ̀ nísìn, Ọ̀yọ́ ilé wa, níbo ló wà níbí báyìí nísìn tí mo lè translate ẹ̀ padà sí èdè Yorùbá? Báwo ni àwọn ìyá wa tó wà nílé, tá bá ní ẹ lọ sórí wẹ́bsáìtì Ọ̀yọ́ state government, ẹ lọ mú information níbẹ̀, ǹjẹ́ wọ́n lè wá síbẹ̀ kọ́rí ní èdè Yorùbá? So nígbà tí wọ́n lè rí ní èdè Yorùbá, tí èyí tó jẹ́ ti ìlú òyìnbó àwọn ti bá wa ṣe ní èdè Yorùbá, kí ló wá le koko tí àwa tí à ń pera wa ní Ọ̀yọ́ state, Yorùbá land, but everything is in English. So my question this afternoon is, are we going through diplomacy or are we going to go through crisis? Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa tí a ti láǹfààní àti darapọ̀ mọ́ wa. In today, 8th of November 2021, aago méjì ó kù almost 15 minutes ló fẹ́ lọ lù lọ́dọ̀ tiwa. How do we market the Yoruba to Russian as we want to be on our own? How do we market it to Americans? How do we market it to Japan? How do we market it to all the 195 countries around the world so that they can understand that we, the Yorubas, the Omoluabis, the Oduduwa, we have been on our own prior to now. And that's the reason why we are demanding self-determination. How do we do that? Who is going to do that? That is me and you. The late Chief Obafemi Awolowo has played his own role. And he played it to his best knowledge as at the time. And he did everything within his own understanding. He tried every best that we can say, àwọn bàbá yẹn wọ́n gbìyànjú. But now, we now still have the current politicians within the Yoruba land that are talking about Nigeria because as far as they're concerned, lótìtọ́ lódodo, Yorùbá ni wá, but a lè dá dúró, a dẹ̀ gbọ́dọ̀ dá dúró, inú Nàìjíríà yẹn ni ká wà. Inú Nàìjíríà yẹn láti máa rí gbogbo nǹkan ṣe. A ní láti dá dúró because tá a bá dá dúró, ó máa ní impact fún wa. A like ara wa, a ṣe gbá àṣàwo. So for them, we are better off in Nigeria. That is why they've not come out openly, because tó bá come out openly lẹ́nìí, kódà bó ti jẹ owó kan lọ́wọ́ ìjọba, tó bá náà àṣemọ́ náà nìyẹn, because as at that time, there will not be any government called Federal Government of Nigeria. Everything will just go standstill. But they don't want to come out because they don't believe as Yoruba people. They believe in Nigeria. They believe in Nigeria that is working for them. They believe in Nigeria that maybe they think it will work for you in the long run, but maybe after 30 years. Because our parents were missing. Nígbà táwa wà ní kékeré,
they believe in Nigeria. Ìyẹn ni wọ́n ṣe so much táwọn ṣe nísìnyí because Nigeria for them was good. Some of them did not even understand gbogbo tá a ṣe ṣàlàyé nísìnyí ránṣẹ́ wa rí pé àwọn kan rí foresight yẹn. I'm not talking about the spiritual aspect of it. I'm talking about the basic things. You know, we were doing very well in Southwest. You know, everybody was doing their own little things. You know, we're able to send our children to public school. Àwọn tó lówó nu wa, wọ́n rán àwọn ọmọ lọ sí private school. Àwọn kan lọ sí ìlú òyìnbó on holiday. Wọ́n ṣe politicians. Mọ̀ ni. Àwọn kan wà Nàìjíríà tó jẹ́ àwọn ìyá wa, àwọn parents kan. Wọ́n ò ní láti jẹ́ politics. They were traveling, they were doing businesses, but all of a sudden everything just go grounded. Ó wá di pé alájà ẹ máa lówó gbà yẹn. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Kò yé mi náà. Àbáwọn àjẹwọnú owó yẹn ni. Àbáwọn ṣòwònú ẹ̀ ni. Pastor yẹn ṣe dáadáa. Wòlíì yẹn ṣe dáadáa. Àwọn ọmọ ẹ̀ wà. Now gbogbo yẹn nísìn ó wá fade away. And now the same thing táwọn ìyá wa tán communicate tí kọ́lọ́n tó bọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀ ní gbogbo wọn all over the world pẹ̀lú àwọn ìyá wa tó wà nílé. Some of them now are in their 70s. Àwọn kan ti wà in their 90s. They were working hard trying to fix Nigeria. They are in their 90s. Ẹ lọ sí gbogbo àbà kankan ẹ̀rọ àwọn ìyá àgbàlagbà tọkọ̀ róṣọ mọ́ra ìmí inú ilé lọ́wọ́ kò sí fan inú ooru yẹn náà lọ inú ooru tó wà láti over 60 years ago inú ooru yẹn náà lọ sí wà. Ẹ lọ sí Jẹ̀bú, ẹ lọ sí Èkìtì, ẹ lọ sí Kwara, ẹ lọ sí Kogi, ẹ wá sí Ogun State, ẹ lọ sí gbogbo ibi tílẹ̀ káàárọ̀ òjìrè wà. Kò ń ṣe pé àwọn politicians sí níbẹ̀ o, àmọ́ politicians ò rí tiwọn rò. But àwọn ìyá yìí, àwọn bàbá yìí, some of them náà ṣe politics. Tẹ́ bá lọ sí gbogbo agboolé yín kọ̀ọ̀kan, go into those àwọn areas yẹn, ẹ rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ṣe politics ìjọ́un, bóyá politics bàbá Awólọ́wọ̀ ni títí tó fi dé gbogbo bíi Babangida tó fi lọ sí ìgbà tá MKO Abiola fẹ́ ṣe politics. Àwọn kan rí i pé ọ̀rọ̀ MKO ẹ má jẹ́ MKO wọlé o, ẹ má jẹ́ MKO wọlé o, wọ́n ya pádànù. Àwọn ó lọ bá Abdulsalam ìyẹn káàkiri nísìnyí ó ní kó máa sign peace treaty. They just want to keep Nigeria. Tẹ́ bá wá lọ sórí show kan nísìn ẹ lọ sí gbogbo àwọn mainstream media Nigeria the same thing tèmi sọ nísìn but àwọn kan sọ in the sense of keeping Nigeria. Ẹ mọ̀ pàwọn ìtawà sọ nísìn ni pé àwọn ò fẹ́ Nigeria mọ́ but ìtọ́ ti ń sọ fún wa for 40 years òun ni pé títì yẹn ò dáa a mọ̀ pé kò dáa lóòótọ́ nǹkan tó yẹ kó ṣe lélẹ̀ wọ̀ tí ì ṣe ni security yẹn kò àwọn rojọ́ tàtàtì ẹjọ́ yẹn ṣá là ń rò gẹ́gẹ́ bí Yorùbá. And my question is ṣé ẹjọ́ yìí náà la fẹ́ máa rò àbí ọ̀nà míì wà? Ṣé ẹjọ́ tí gbogbo wa jọ ń rò ta ló ń gbọ́ ṣò káàkiri àti wá sọ di hobby àti sọ di ẹlòmíì ò tẹ̀ gbọ́n kankan mọ́ gbogbo tó ń lọ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ni which is very good to enlighten ourselves to educate ourselves to tell our people ibi tá fẹ́ lọ alélé ibi tá lọ lélẹ̀ but the question is ṣé ẹjọ́ yẹn la máa rò for another 10 years? Ẹlòmíì Koiki 10 years bẹ́ẹ̀ ni because bá ṣe ń gbé lọ nísìn bígbà tó yẹ pé à ń gbé bígbà tó yẹ pé a fẹ́ lọ sí another 10 years lórí ẹ̀. Tàbá ní kò ní selection tẹ́lẹ̀ction bá wá ṣẹlẹ̀ ńkọ́ nígbà tá a bá gbé gbèsè. Election is just under 400 and how many days now? Let's go. You can check that on our website www.koikimedia.com. It will tell you when the election is coming up. If you go on our website now, right there, it tells you that election is coming up in Nigeria in exactly 459 days from today. Countdown. And the question is, okay, I ti gbọ́ fi religion deceive wa, but ṣé a ṣe máa continue náà kọ́ ṣe máa fi deceive wa ni àbá fẹ́ fi move forward ni àbá fẹ́ stop it? Because ìlú tèmi ń gbé àwọn kan believe in anything but àwọn kan ti jà
débẹ̀ ni fún wọn. So they careless kíní kan pẹ̀lú Christian, kíní kan pẹ̀lú Muslim, ẹlòmíì ò tẹ̀ ṣe Buddhist, ẹlòmíì ò ṣe Hindu, ẹlòmíì ò ṣe anything. They just waking up and into money. But àwa tẹ̀ mọ̀ pé okay, a ní làákàyè, we know everything. But ẹjọ́ tó ti ń rò fún wa, àwọn tó jẹ́ tẹ́ bá lọ wo gbà tí wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ wọnú democracy 1999, àwọn kan ní ẹ má lọ dìbò, ìbò yẹn ò lè pé wá, àwọn kan ní irọ́ nípa ìbò yẹn máa pé wá. Ẹ lọ wo àwọn bàbá tó dìbò yẹn tó ṣe politics 1999, ẹ lọ wo lé wọn nísìn, omi ò wọnú lé, kò mí pa wọ́n ní good life. They haven't got good life, just like myself and you. They haven't got any good life. Bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ nísìn, gbogbo àwọn tó ṣe politics pẹ̀lú Ọbásanjọ́, kò mí pé wọ́n ní good life. Ọbásanjọ́ gan ní good life níbi tó wà. Wọ́n ní bàbá yẹn ní kọ́kọ́rọ́ wà lọ́wọ́ ẹ̀. Kọ́kọ́rọ́ kí ló wà lọ́wọ́ ẹ̀? Ọlọ́run nìkan ní kọ́kọ́rọ́ wà lọ́wọ́ ẹ̀. Kọ́kọ́rọ́ Yorùbá ní ìyẹn kan tẹ̀ pè mí láti ìlú kan. Ó rán ní tábà fẹ́ kí Yorùbá bá fẹ́ lọ, Ọbásanjọ́ la máa lọ bá sọ̀rọ̀. Mo ní ọ̀nà báwo ẹ sọ fún mi. Wọ́n náà nìkan ní kọ́kọ́rọ́ Yorùbá wà lọ́wọ́ ẹ̀ o. Nítorí pé we are all scared. Bàbá tó ti ń lọ bí 90 years, bàbá tó ti wà nínú ìjọba láti 70s, wọ́n ló mọ gbogbo nǹkan, kò sí tó mọ Nàìjíríà. Tó bá ṣẹlẹ̀ tán, bàbá yàn ní gbé Nàìjíríà, ó máa kánlẹ̀ rẹpẹtẹ ni. But bàbá yẹn la kì í dúró dè kó bá wa lọ brandi Yorùbá nation fún Amẹ́ríkà, kó bá wa lọ brand ẹ̀ fún Israel, kó bá wa brand ẹ̀ fún UK, France, Germany, Italy, Japan, China, gbogbo African countries. So we are waiting for somebody like Ọbásanjọ́. Ọbásanjọ́ ló wà nídìí ti Sunday Igboho, òun ni kò jọ, òun ló lọ tẹ bọ́tì nìyẹn. Àwọn kan ní náà kò rí bẹ́ẹ̀, ó ń ṣiṣẹ́ tí bàbá ṣe máa jáde. Olùkàlùkù kàn sọ tiẹ̀. Ẹlòmíì tó bá ń sọ báyìí, ẹ̀rọ kò wọ́jọ jókòó pẹ̀lú bàbá yẹn. And these were people that in their 30s, àwọn wọ́n ń jà fìkìfìkì bí a ṣe báwọn ṣe máa rọ́nà kọjá. Àwa fẹ́ rọ́nà lọ nísìnyí, àwọn kan ní no, ẹ má tí ì gbàbẹ̀ yẹn, ẹ já lọ through diplomacy. But nígbà táwọn bàbá yìí ń jà nígbà yẹn, ǹjẹ́ wọ́n lọ through diplomacy? Kí ló ń pè ní diplomacy gan? Kí ló ń pè ní crisis? Tí bá sọ pé crisis, tí bá sọ pé diplomacy, kí ni ìyàtọ̀ méjèèjì? Kí ló òyìnbó ń pè ní diplomacy? Diplomacy. What is it called? A very good afternoon. When people say diplomacy, what do we understand by diplomacy? Ẹ máa láǹfààní àti pè wọlé, ẹ ṣe sùúrù. Kí ló ń pè ní crisis? Crisis. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Crisis. Kí ló ń pè ní diplomacy? Tí bá sọ fún yín pé nísìn pé we're gonna go through diplomacy, we go through the legal means, we speak to United Nations, we speak to ECOWAS, we speak to all these countries, and we tell them that Yoruba wants to go, and we just want to go. We are not interested in Nigeria, but we go through diplomacy. A máa lobby pẹ̀lú àwọn àgbáyé. What is the meaning of diplomacy? The professional activity or skill of managing international relations, typically by countries, representatives abroad. But àwọn ìtìjẹ́ country nísìn, a ṣe ń gbìyànjú pé kó sọ wá di country. So we want to use diplomacy láti fi kúrò nínú Nàìjíríà tí àwọn àgbáyé ń jẹ nínú ẹ̀, táwọn àgbáyé wà nínú ẹ̀, táwọn àgbáyé tí bá ní àgbáyé, gbogbo àgbáyé tí wọ́n ń sọkísọ́kí nínú ẹ̀, left and right, wọ́n fà lọ́tún, wọ́n fà lósì. Diplomacy yẹn làwa wá fẹ́fẹ́ bá àgbáyé yẹn sọ̀rọ̀ pé Yorùbá nation now. Tí bá pariwo Yorùbá nation now. But a fẹ́ fi diplomacy bá Amẹ́ríkà sọ̀rọ̀ kó sọ fún Nàìjíríà pé ẹ̀yà kan tó ń pè ní the indigenous people of the Southwest, the indigenous people of the Southeast, and even the Arewa, we just want to go on our own and we can live piece by piece. But that ní need visa láti lọ sọ́dọ̀ wọn, a kò máa ní boundary ni.
a kàn máa ní pòkè tó bá fẹ́ wọ̀dọ̀ wọn bó bá wọn kọ́ check passport ẹ bó wọn kọ́ check document but tó bá máa wọ̀dọ̀ tiwa wọ́n bí ẹ dá pò fẹ́ wọ UK lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí kò má ní document kódà bó jẹ́ fake document ló fi ń bá bọ̀ ni tó bá máa fi dé sàlẹ̀ wàá mọ̀ pé èèyàn wà nísàlẹ̀ kódà àwọn tó ń borí omi wọlé wọ́n ń dúró dè wọ́n. That is the list of getting into this country through the waterways. They haven't got the land. Kódà bí ọ̀dọ̀ tiwa tẹ́ pé bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ náà sí 200 terrorists have already arrived and they've already started working. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn 2 Nigerian soldiers have been kidnapped and 50 civilians. Tó bá dẹ̀ sọ pé 2 ẹ multiply it by 3. So already ISIS that we were told as at last year and we are told again over this weekend, they even say they saw them praying, Friday prayer, and they are already in our territory. But àwa ṣì ń bá diplomacy lọ. Àwọn tó fẹ́ jà, àwọn ń dé bá wa lẹ́sẹ̀, àwọn ò dúró de diplomacy, but àwa gẹ́gẹ́ bí ọ̀nàgbọ́n Yorùbá ló lọ́gbọ́n jù, ọlọ́gbọ́n Koiki ọmọ tó ń sọ, o kò máa ń jókòó sórí iṣu àmọ́ sọ kápákà, àwa la lọ́gbọ́n jù, ọgbọ́n wa báyìí, bàbá wo lọ́wọ́ fi jà, ó fi bá gbogbo wọn jà nígbà yẹn, ọgbọ́n yẹn náà la wá dúró nísìn, diplomacy yẹn òun la fẹ́ fi lọ bá gbogbo àwọn G20, G7, ECOWAS, African Union. Bá a dẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìn, tabakọ̀ sọ̀rọ̀ wọn náà ti kọ lẹ́tà sí wọn, àtà ló kọ lẹ́tà, ta lè rí evidence lẹ́tà yẹn. A ti bá UN sọ̀rọ̀, ta ló bá wọn sọ̀rọ̀, a nílò láti mọ̀ yẹn, àwa ń ṣiṣẹ́ lọ lábẹ́. That means pé another 30 years a ṣì wà lẹ́nu tán fàì. Another 40 years in tán fàì láti máa fà. Diplomacy yẹn náà ni. I love that word, diplomacy. Òyìnbó tó dáa ni. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Diplomacy. A very good afternoon and welcome. Tóyìnbó bá ní diplomacy, what does it mean? What is the meaning? What can we derive from it? How is it used? Ẹ jẹ́ ká lọ fi international sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. International relations and diplomacy. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? What do we understand by that? Let's just pick up a news at random. Rising to challenge, navigating competition, avoiding crisis and advancing US interest in relation with China. 3 days ago, we could pick at random. Diplomacy. Àwọn ò tí ì jẹ́gẹ́ bí ìlú, but we want to play and wait for diplomacy to cross the hurdle into Yoruba nation. Àwa ń dúró de diplomacy láti fi cross hurdle yẹn so that by the time tá bá ti bá diplomacy sọ̀rọ̀ for 40 years, tá bá máa fi ní Yoruba nation is ready now after 40 years bí èmi náà ti wà in 70s kọ́nà kó fún gbogbo wa lẹ́mìí gígùn àtàláfíà. And yes, a gbìyànjú, a try because in táwọn kan dúró dè nìyẹn. Àwọn kan dúró de diplomacy yẹn kó lè bá pẹ́ kí 2023 lè come true. Kọ́ṣẹ́ election, another 4 years, another 4 years. Ẹ bá mi divide ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ mass. Tá bá ní another 30 years. Election kẹ̀rẹ́ is every 4 years. Ẹ kí èmi náà lo calculator mi níbí. So 30 divided by 4. So that means we are waiting for another 7 election before Yoruba nation will be ready. But now, America and China is rising to challenges. The Brooklyn China Institute of Contemporary International Relations dialogue began in 2019 against the backdrop of the 40th anniversary of the establishment of the US-China diplomatic relation. Ó ti pé wá 40 years. Ǹjẹ́ wá tẹ̀ ní relationship kankan pẹ̀lú àwọn àgbáyé yìí tó kì í ṣe ti Nàìjíríà tí a ti ń bá wọn sọ tẹ́lẹ̀ àbí nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ gbogbo ètò yìí nìkan la wá ń bá wọn sọ ni ìyẹn ni branding Yorùbá nation. Àwọn wo ló ń gbé ìgbésẹ̀ yẹn? Ǹjẹ́ wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ àbí wọ́n ì tí ì ṣe? Tó bá dẹ̀ ń ṣe ká mọ̀ pé another 7 election la máa lọ dúró dè. Thank you very much, 7.5. Ká tẹ̀ gbé kúrò pé 7. So that means pé a máa dúró fún 7 more election in Nigeria before we finally say we are going. Ṣé yẹn là ń dúró dè? Wọ́n ní diplomacy náà ló ń lò fún ti Sunday Igboho tó fi dá dúró síbẹ̀ pé ẹ má jẹ́ kó lọ.
wọ́n ní Ọbásanjọ́ lọ síbẹ̀ wọ́n ní kò bá ti ṣe Sunday lọ àwọn kan náà bá lọ ẹlòmíà máa sọ ẹ̀rọ kò bí ọjọ́ jókòó ọjọ́ ṣe mítìnì ẹni. but ìdí afẹ́ fàyọ ta fẹ́ múlò níbẹ̀ ká má kúrò lórí ibi tá à ń lọ gangan òun ni pé kí ló ń pè ní diplomacy àti ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. ǹjẹ́ àwa gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ òjíire do we have any relationship with the international community on diplomacy? a mọ̀ pé ní November or thereabout last year, well, November 2019, wọ́n náà register wa sí UNPO. Okay, iṣẹ́ òní UNPO ń ṣe unrepresented nation and people organization. A máa ṣe diplomacy lọ pẹ̀lú wọn another 7 election. That's another 30 years. So kólúkálukú máa add 30 years more age because ọ̀nà diplomacy lè ní sọ fún yín nísìn. Because as far as I'm concerned, in táwọn kan feel pé a máa ṣe nìyẹn diplomacy route la máa lò. Tá bá ti lo diplomacy route yẹn ta push ẹ̀ tí nínà sì ń bá wọn fà á tó ń gbùṣù tó ń gbàṣà tó ń sọ pé no election, no election, no election, no election. 1999 constitution is a fraud. 1999 constitution is a fraud. But all that is the diplomacy side of things because we are talking, we're doing the rallies, we're doing everything. So 7 more elections before we start saying unrepresented people. Ẹ dá wa lóhùn kí ló ń ṣẹlẹ̀. UNPO welcomes the new member. Meet the Yoruba World Congress. What ẹ ń ṣe World Congress mọ́? What ti di ìlànà? So I don't even know why they still have it here at World Congress. Because they should have told them that I should. So now ẹni bá tẹ̀ jẹ́ pé ìlú kan tó ń pè ní let's say 195 countries wọ́n kọ́ tẹ̀ rí bí a program ni bí a president wọn. Okay, what was he talking about? Wọ́n wá ń ṣàlàyé fún ó bá tẹ̀ wá sí website nísìn a sì ń jẹ́ Yorùbá World Congress. Àdé ń ṣe Yorùbá World Congress mọ́ because Yorùbá World Congress ìyẹn ti lọ but up till now lẹ́nìí lórí website UNPO a sì ń jẹ́ Yorùbá World Congress. Ṣé wọ́n ti kọ lẹ́tà sí wọn ni? So àwọn tí wọ́n kọ lẹ́tà sí UNPO ǹjẹ́ wọ́n bá wa kọ lẹ́tà sí United Nations àbí gbogbo wa kàn jókòó ìtọ́ bá ti sọ náà la máa gbọ́ pé lótìtọ́ a ti kọ lẹ́tà sí UNPO United Nations o but èyí tí wọ́n tẹ̀ fi rẹ́gísítẹ̀ tó ń pè ní Yorùbá World Congress tá àdé ń ṣe Yorùbá World Congress mọ́ kí ló dé tí wọ́n ti update lè ara diplomacy náà ni àbí. Yoruba Nation now. Yoruba Nation now. Another 7 election. So kí ló ń pè ní diplomacy? Òun ni àkọlé ètò ti tọ̀sán yìí. Ìkejì tí mo tún wá lò ń bẹ̀ òun ni crisis. Kí là ń pè ní crisis? Crisis. Èdè tèmi like gangan lélẹ̀. Crisis. Ọlọ́run kẹ́mi like ẹ̀ bàjẹ́. Crisis. Ẹlòmíà ní ẹ̀ orí oníyẹ̀yẹ́ ó jókòó sí ìlú òyìnbó pé crisis come back home come back home. Ẹ mọ̀ pé crisis ti wà nílé already. Wọ́n wọnú ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n fàdí àwọn ọmọ méjì ya. Crisis ò tí dé o. Ẹ mọ̀ pé crisis ò tí dé. Wọ́n jíyàn gbé Àmọ̀tẹ́kùn náà wọ́n kó àwọn èèyàn. Wọ́n wá fi mask wọ́n fi bojú wọn. Bọ̀ ní July 3rd gbogbo kódà bàbá wa ọba Ògbóni wọ́n fẹ́ pè ní criminal lórí ìjókòó gbogbo wa rẹ́rìn inú wa ń dórí orí bàbá yẹn ó change ohun ó ní change ohun. Àwọn tí wọ́n gbé ní Ondo State àwọn Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n ní gbogbo wọn pátápátá báyìí tí mo rí báyìí gbogbo wọn kí ló fún wọn ní mask fún? Why are you giving them the mask? What was the purpose of the mask? Èèyàn ń bọ̀ nínú ìlú wa pẹ̀lú àdá ọ̀bẹ àti ìbọn ẹ wá fún wọn ní mask wọ́n wá bojú wọn èmi ò lè dá ojú wọn mọ̀ pé ẹni yìí òun wà lára wọn bọ̀ ní July 3rd wọ́n gbé kámẹ́rà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí zoom in zoom out wọ́n zoom in zoom out lórí gbogbo àwọn ọmọ wa tó mú tọkọ̀ lọ ṣe peaceful protest. Ǹjẹ́ crisis ò yẹ kó ṣẹlẹ̀ níjọ́ yẹn? We are now all avoiding the crisis. Koiki ò lè jókòó sí ìlú òyìnbó kó máa fi crisis mọ́ ìdí family ẹ̀ wà lọ́hùn. Mo ní family tó wà ní Nàìjíríà. I have a family there. So if you are thinking that I don't have a family, I have a family there.
and everybody àwa ń lọ alọ́wọ́ show alọ́wọ́ kí ni Koiki máa tún sọ lẹ́nu kí ni Máyégún máa sọ lọ́la kí ni Tàdìbẹ̀jú máa sọ lọ́túnla àwa ń ṣe comparison but ǹjẹ́ crisis la máa lò. Crisis. Crisis. mo like òyìnbó yẹn kí ló ń pè ní crisis lédè Yorùbá. wọ́n ní bí àtòrí COVID-19 làwọn yẹn ṣe bojú so kò sí COVID-19 ní July 3rd ṣé kò sí COVID-19 ní July 3rd tí àwọn ọmọ yẹn lọ ṣe rally tọ́lọ́pàá ń yìnbọn tó ń yin tear gas àwọn tó wá kó wọn síwájú kámẹ́rà wọ́n kó bọn síwájú wọn. kábíyèsí Ọlọ́run kí ló ń pè ní crisis ní Yorùbá ẹ bá mi èyí tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ wa what is the meaning of crisis in Yorùbá land or Yorùbá language kí ló ń pè bẹ́ẹ̀ what is the crisis kí ló ń pè ní crisis kò sí àwọn tó mọ̀ ni ọ̀gá ọ̀ àbáwọn òyìnbó Yorùbá dáadáa ni Enfield gan máa ṣe gbogbo kíní wọn ní èdè Yorùbá ẹ má máa dojú tíra wa wọn ní rògbòdìyàn pé ànímọ́ tó mọ Yorùbá crisis wàhálà ti dé nìyẹn rògbòdìyàn ọ̀rọ̀ ńlá ǹjẹ́ rògbòdìyàn là ń fẹ́ ni èèyàn kan ní wàhálà wàhálà okay. Do we want crisis? Do we want diplomacy? How do we brand Yoruba nation to all other countries around the world? Àìrójú ráyè inú ìlú. Okay. Yorùbá tèmi náà ti ń dáadáa báyìí. Àìrójú ráyè inú ìlú. Okay. Thank you very much. So, rògbòdìyàn. Let's look at the meaning of that word rògbòdìyàn tí òyìnbó ń pè ní crisis. A time of intense, difficult or danger. Ẹ̀gbọ́n kan tó sọ mẹ́rin. A time of intense difficulty or danger. The current economic crisis. Ǹjẹ́ economy Nigeria wà ní under crisis or not? Ǹjẹ́ economy Nigeria wà lọ́ndà rògbòdìyàn lọ́wọ́lọ́wọ́? Ǹjẹ́ economy Nigeria ó wà under rògbòdìyàn? Ǹjẹ́ catastrophe wà ní Nigeria? Ǹjẹ́ calamity wà ní Nigeria? Gbogbo tó ń pè ní crisis nìyẹn rògbòdìyàn. Ǹjẹ́ emergency wà ní Nigeria? Ǹjẹ́ disaster wà ní Nigeria? Ǹjẹ́ predicament wà ní Nigeria? A time when rògbòdìyàn or important decision must be made. A time when a difficult or important decision must be made. Can we make a decision now as Yoruba people or Yoruba nation now on diplomacy? Là ń ṣe. Ká máa fi dúró another 7 election and that will take us to 30 years from today. Ǹjẹ́ crisis ta fẹ́ make, is it at the time when difficult or important decision must be made? Ǹjẹ́ aláti make a decision yẹn nísìnyí àbí kákọ̀ máa ra máa tẹ̀ ká máa tẹ gáàsì yẹn díẹ̀díẹ̀? Koiki ó ti ń accelerate jù. Eré tó ń sáyẹn ti pọ̀ jù kí ló dé? Rọra máa tẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Ẹlòmíràn ní ó lè máa tẹ̀ bó ṣe ń tẹ̀ yẹn. Àìtí ìbá gbogbo àgbáyé sọ̀rọ̀ tán. Rọra máa tẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn tẹ́ àti darapọ̀ mọ́ wa. Ǹjẹ́ gbogbo wa ti rẹ́dì pa fẹ́ jẹ breakfast àdáṣe ń jẹ lunch lọ́wọ́ ni? Torí pé èmi ti ń determine pa kí ẹ̀ka tuntun jẹ breakfast mi láàárọ̀ ọ̀la. But a bá sì dúró de lunch tá à ń jẹ nísìn, ìjọ́ ọ̀la fẹ́ jẹ dinner, ìjọ́ ọ̀la fẹ́ lọ bá breakfast. And lunch nísìn gan, búrẹ́dì ó ti di kíni? Ó ti di ọ̀wọ́n gógó. Kódà àwọn ẹni Ọlọ́run Koiki wo ló tún fẹ́ gbé jáde àbí àwọn bàbá wa ẹja gbọ́n tó sọ. This is 2021. Some people are already getting ready to kill themselves over 2023. And they don't even know whether there will be 2023. They don't even know if there is 2023, whether they will still be around. There's nobody here who can say for sure that we will still be around by tomorrow. Nobody.
It is God who determines who will still be around by 2023. Somebody said to me, sir, who do you think should be president in 2023? I said, president of where? He said, president of Nigeria. How are you sure there will be Nigeria in 2023? How are you sure? Can you swear? I pray there will be, so don't misquote me. But are you sure? Are you sure? +447594050979. Èmi ti sọ tí n tèmi fẹ́ sọ. Ẹ jẹ́ agbọ́tọ̀dọ̀ tí yín náà. Torí pé kẹ́ má bàa ní ó lè máa jẹ́ pé wọ́n nìkan ló máa make a decision yẹn. Jẹ́ káwa náà gbọ́ tiwa. Jẹ́ ká sọ tọ̀dọ̀ tiwa. Crisis, diplomacy. And ìgbà wo ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀? Ìgbà wo la fẹ́ ṣe? After 30 years? Ẹlòmíì àná ṣe 30 years. Èmi mò ń bèrè ni. Ǹjẹ́ gbogbo tó kà under crisis yìí, ǹjẹ́ ó wà nínú Nàìjíríà bá ṣe sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ àbí kò sí níbẹ̀? Àwọn ará Nàìjíríà direct ló máa ń pè. Kò ṣe pé ó wà náà, bọ̀wọ́ dúpẹ́ fọ́lọ́run ni. Ẹja lọ sọ́dọ̀ tiwọn straight away. Hello. Hello, Mr. Koiki, ẹ káàsán. Ẹ ti wà lórí ètò. Ẹ káàsán sir, Mr. Koiki. Èmi náà ń kí yín sẹ́ẹ̀, ní ẹ káàsán. Sẹ́rí, mo máa ń sọ fáwọn èèyàn, máa ń sọ fún wọn pé wọ́n pé gbogbo tó ṣe tó ní wọ́n lọ sí UN, wọ́n ṣe kínní ìkòlì solve problem ta ní ìlú ìyàtọ̀ it's not solving our problems. Ẹ kọ́kọ́ já gbogbo ẹ̀rú, ẹ tó bá kú kó kú, ẹ tó bá kú kó kú. Then àbọ̀ àṣẹ fún àwọn ọmọ wa. Èmi bẹ́ẹ̀ni ṣe wà yìí tó bá di tó bá já sí kú, it's my life. Then àwọn ọmọ tèmi ọgbọ́dọ̀ gbádùn náà, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí, a ní láti tètè já gbogbo ẹ̀rú, kẹ́bìtì ń tọ́lẹ̀, ká mọ̀ bí ká lọ. Bó tẹ̀mí rí sọ̀rọ̀ yìí nìyẹn sà. Ọ̀dà ẹ ṣe gan ni bàbá wa, àmọ́ àrí yín bá ní gbogbo gbà. Àwọn kan ní ẹ má dá crisis sílẹ̀, mo sì ní business tí mò ń rán Nàìjíríà náà, kí ni bàbá yìí sọ mẹ́? You can't start crisis, mo sì ní business tí mò ń rán. Ẹlòmíì, you can't start crisis because we are still talking. A sì ń bá àwọn àgbáyé sọ̀rọ̀. Mo ní that's fine, iṣẹ́ tèmi ní media, èmi ń béèrè ni. That's my job. I'm playing the devil advocate here now. I'm just asking the question. Bàbá tó wọ glasses yẹn, ó ti gbìyànjú ti lọ. Bàbá tẹ̀ ń wò lẹ́yìn mi tó wọ glasses yẹn, ó ti gbìyànjú. Ó kàn ń wò wá báyìí nísìnyí pé ẹ̀rọ àwọn ọ̀dẹ̀. Ẹ̀ ń dúró de diplomacy tèmi ṣe títí láti 1957. Títí ta fi wọ independent. Tọ́lọ́run fi pé àsìkò tó tí bàbá yẹn lọ, ìgbà wo ni bàbá ó lọ́wọ́ kú? Probably in the 80s àbí? Ẹ bá mọ the right date ẹ bá wa sọ. Òun wá lọ, àwa ti wá gbọ́n. Kò ṣe pé bàbá yẹn náà gbọ́n. But diplomacy ni bàbá yẹn bí àwọn fi fàǹgbà yẹn. Ó lọ gbogbo diplomacy. London bíbá náà ni mo gbé dé. Bó o bá ìtẹ̀tí láǹfààní àti débẹ̀. Ẹlòmíì wà London nísìn, kò mọ ibi tó wà. But èmi ti gbé yín débẹ̀. Ẹ lọ wo àwọn fídíò yẹn, Lancaster House. Mo gbé yín débẹ̀ báwo tẹ̀ jẹ́ kí n wọlé. Òyìnbó yẹn ọlọ́pàá yẹn gan ni you'll be the first person. Àwọn òríyàn kankan kó wá béèrè ìbéèrè pé báwo lọ ṣe dá Nàìjíríà tó yẹ pé nu fídíò. Wọ́n rí àwọn ọ̀gbọ́n rí. Ọlọ́pàá yín gbà tá a máa sọ̀rọ̀ tó ó ní Nigeria is a shit hole. +447594050979. Ẹ lè pè direct, ẹ lè pè lórí WhatsApp. I'm just asking. I don't know. We have different groups. Ọkàn ṣe diplomacy. Meeting, Zoom meeting. Ṣé o ti gba Zoom ID ẹ? Àwa jókòó sínú ẹ̀ 4 hours, 5 hours, 6 hours. Ẹjọ́ tí àwọn journalist hangout ń rò, ẹjọ́ tí àwọn bàbá kan náà wà lórí TVC. Kí lórúkọ bàbá yẹn náà tó náà ránṣẹ́ program báyìí? Ọmọ analysis. Ẹjọ́ táwọn channels ń rò láràárọ̀, òun làwa náà ti ń rò yìí. Ẹjọ́ tí NTO tí gbogbo yóò like tó ti ń ròbọ̀ látijọ́ tí wọ́n ti dá kúrò tó yẹ pé àwa la ní tó fi gbé fún federal. Ẹjọ́ náà làwa náà ti ń rò nísìnyí. Diplomacy. I'm like diplomacy. Diplomacy. Ẹ ṣe backend team. Ẹlòmíràn ní Koiki òun fi nọ́mbà nìyẹn. Ẹ pé
ẹ jẹ́ gbọ́ tọ̀dọ̀ tiyín náà. Àbí a kàn ń sọ pé Yorùbá nation náà rally wà ní 27 fún àǹfààní ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ lọ ká ṣáà máa lọ ṣe diplomacy nìyẹn. A very good afternoon. Are we truly ready to cross the hurdles? How long more? Mo interview tó ṣe fún Professor Adeniran lánàá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín náà ti wò àbí? They are trying their best. In their 80s, aláti gbé kudos fún wọn. But àwa wà in our 50s, in our 40s. A sì fẹ́ kí Ọbásanjọ́ kó wá sanjọ́ fún wa. It's good as we are communicating like this. There's nothing bad in it. But we should start also thinking that maybe for how long? Ẹjọ́ ìmọ̀ làwọn parents wa máa rò títí. Nàìjíríà yóò dáa. Nàìjíríà yóò dáa. Nàìjíríà yóò dáa. Kò dá yẹn títí. Àwọn kan ráyè sá kúrò Nàìjíríà. Wọ́n lè padà lọ lé mọ́ nísìn. They're stuck in Europe, in America, in Canada. Àwọn young WhatsApp ara wa lórí different groups. Àwọn parents yẹn, àwọn grandparents yẹn, àwọn náà lọ́mọ, àwọn ọmọ tí wọ́n náà ti ń bímọ, ẹlòmíì ọmọ ti dé. Bí ààrẹ ti sọ̀rọ̀ tó, maybe we still haven't communicate more. Àwọn gbogbo àwọn abúlé ò tí gbọ́, kinní kan ò tí gbọ́. But as we have said, in the meaning of crisis that I've just showed you, gbogbo abúlé kọ̀ọ̀kan ni catastrophe ti dé bá. Gbogbo abúlé kọ̀ọ̀kan ni calamity ti dé bá. Gbogbo abúlé kọ̀ọ̀kan ni ó ti ní emergency crisis. Gbogbo abúlé kọ̀ọ̀kan tí kò gbọ́ Yorùbá nation ni disaster ti dé bá. Gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire pátápátá ni predicament ti dé bá. Hello, caller. Hello, sir. Ẹ káàsán. Yes, sir. Ẹ fẹ́ dá sí kọ́tẹ́ǹsì ni, sir. Ẹ ti wà lórí àwọn gbọ́n yín. Ẹ ṣàṣẹ́rí problem country ni pé ìbẹ̀rù ti pọ̀ jù. Ọlọ́run. Nígbà yẹn SARS, wọ́n ní pé wọn ò fẹ́ wàhálà, wọn ò fẹ́ jà wọn youth. Èmi náà kúkú lọ. A fẹ́ wàhálà, a fẹ́ jà, a fẹ́ gbogbo ẹ̀. A fẹ́ àwọn mi kú síbẹ̀ báyìí kí ló ṣẹlẹ̀ kò sí kankan. Ok, tó bá èèyàn tó fẹ́ gba òmìnira nílẹ̀ kan kò sí bí fẹ́rí tí wà náà ṣe ní ṣẹlẹ̀. Kò sí wàhálà yìí. Tí wàá lọ́ọ̀ bá ṣẹlẹ̀ báwọn náà fẹ́ gba òmìnira. Ṣó easy. Kò ń rọrùn. Èmi mọ̀ pé olúkálùkù wa ló fẹ́ kú o. Ṣùgbọ́n nígbà tá a máa fẹ́ kú níjọ́ kan náà kan la máa kú náà. Ṣáà ní kúnjọ́ kan náà. Ṣé àwọn tó lọ ká mọ́lé bàbá olóyè ṣé wọ́n rò wọ́n fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n rò wọ́n fẹ́ jà wọ́n ṣà fẹ́ jà ìpàdé tó ṣẹlẹ̀ sí i kí wọ́n ní kókó náà. Gbogbo wa náà là ń bẹ̀rù jà o tó bá ṣẹlẹ̀ náà ọjọ́ tó bá ṣẹlẹ̀ tó bá káyọ̀ mọ́bì kan kí ni ẹ fẹ́ ṣe sí. Láyé ipò ìdíra náà òṣèké tó bá káyọ̀ mọ́bì kan kí ló fẹ́ ṣe sí tí ò ti lọ náà. Ẹ wo kọ́ńtírì yìí àwọn míì gbogbo wọn ti bẹ̀rẹ̀ àti ìrẹ́dì ní nígbà tí gbogbo wa tó wọnú street tí gbogbo wa tó wọ street tí lórí ìwé tó wọ street ká tó mọ̀ pé jẹ́ àní ìdílé gbọ̀ngàn kò tó tọ́ ni. Èmi ọjọ́ náà wọn bá ẹ̀jẹ̀ kún fún wọn bá. Ẹ máa mi tẹ̀fẹ́ gbọ́dọ̀ bá kankan mọ́ lórí programme ọ̀rọ̀ bá kankan ò fẹ́ gbọ́ mọ́ ọba sí ọba o. Ọlọ́run wọn ti rèédì wọn ti rèédì àwa la ní ìdí. Ṣọba náà ń jìyà ni ọba ò jìyà náà ọba yàn jìyà sọ kí lè wá ń sọ̀rọ̀ ọba ò jìyà ọba mọ̀ pé inflation wà ń tàn ọba ọmọ ẹ̀ tó ń ta búrẹ́dì náà wọ́n máa lọ rà wá fún wọn nìyà.
So ilé wa ń dárúkọ bá. Ẹ sà ní báyìí sọ̀rọ̀ yìí tẹ́ bá lọ ra ráìsì gbogbo ẹ̀ kò sí kọ́ àdìrà ní gbogbo last 2 years àdìrà ráìsì àdìrà oúnjẹ gbogbo oúnjẹ. Àti gbogbo ẹ̀ náà láti crisis náà ni àti gbọ́ yẹn crisis ni ara crisis ni. Tí tóun yìí máa rí bí tí ó bẹ̀rẹ̀ pé kò easy but kò sí bó ṣe ní ìṣẹ̀lẹ̀ náà tó bá ẹ máa wọlé ṣèbí ibo ló ti lọ tí wọ́n yẹn àmọ́ yẹ sọ̀rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ti pẹ́ wọ́n ti organize gbogbo tí wọ́n ti pẹ́ tí àwọn náà bá ti bẹ̀rẹ̀ láti ibi tí ibo ti wà ní ìsìn káwọn jọ bá wọn dọ́gba gbogbo òní tí ì dùn. Ọ̀dà aláì ẹ ṣe gan ni. oyè ọlọ́run ṣá. Ọ̀dà oyè ọlọ́run. Àtò àtàtì gbogbo ìmọ̀ ọlọ́run náà ni ọlọ́run máa tóbi lọ́ba kàǹfẹ̀sì ẹ̀ bàbá sọ̀rọ̀ ọ̀nà sọ̀rọ̀ òwò sọ̀rọ̀ àtàtì ìmọ̀ náà ṣàdúpẹ́ fún wọn ni kọ́ máa dúpẹ́ kó máa pé 4 months tó lóye ti wà ní Benin Republic kò tí ì sí crisis. Àwa wa ń sùn lójú ayé wa ní confam wọn ní ISIS ń wọlé ISIS wọn náà ń wọlé wọn náà ń káàbọ̀. 2:25 p.m. 8th of November 2021 at 3 p.m. we'll bring the show to an end. Crisis, diplomacy, how do we brand Yoruba nation to the world? You can also send us email info@koikimedia.com. Tí bá ń wo image tí mo gbé sí ní sí máa ń like image yẹn. Ọ̀rẹ́ mi kan ló send ẹ̀ sí mi láti Amẹ́ríkà. Ó ní wà káàkiri àwọn máa ń ra bí chewing gum ní Amẹ́ríkà yẹn lè fìbọn fọ́ra yín lórí. Crisis pọ̀ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀tẹ̀ Amẹ́ríkà. Crisis ojoojúmọ́ ni. Èbí torí pé èèyàn gbọ́ news wọn ni. Crisis ojoojúmọ́ ni. Wọ́n ń tàbí chewing gum ní bá ṣàtẹ̀ níbi right driver license bá ti wọ́n nù bẹ̀. Pàṣọ yìí tó fẹ́ àkọ́nà fẹ́ máa lọ máa fi ṣe hunting ni. Tó máa lọ máa pa fox. Ìdídà pé UK ní kò aláàkọ́ máa pa fox mọ́. Àwọn kan náà ní UK. You can take a license and then you can be going to the bush and yìnbọn fún fox. Pew, pew, pew. Ọkọ náà Koiki no. Láìkí crisis wà o. Ṣàjẹkára máa bá lọ bá ṣe ń bá lọ yìí. Àwọn fẹ́ crisis. Wọ́n ṣe ní business táwọn ṣe Nàìjíríà. Lè jẹ́ pé irú eléyìí náà ni. Láìkí eléyìí náà. Ẹrù tó dá ni. Bí wọ́n bá ń wá àwọn fíìmù yẹn báyìí yẹn pé àwọn ọmọ. Are we truly ready? Or we are just on different groups around the world communicating? Ẹlòmíì fẹ́ yàwó nínú group nísìnyí. Ẹlòmíì, happy birthday, blah, blah, this, that. Okay, it's all good. There's nothing bad in that. Wọ́n náà mọ́mọ́ wa kan gbogbo ala ti gbọ́ BBC interview yẹn. That's on the 16th of July. Làwọn parent ẹ̀ ti ń wà wọn mọ̀ bí tó wà. 16th of July. Mo kí gbogbo yín tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa. Kódà lórí CNN gbogbo gbà láti play video yẹn. They care less. America has the power to intervene and crush Boko Haram so that you can at least live a better life and all that. Let's go straight to the next caller. Hello? Hello. Abeto. Ètò ni ẹ. Hello, àtúbọ̀ fún àṣìṣà. Àmì Ọlọ́run. Nǹkan tí mi rí sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, ìgbà tí wọ́n ní kò tí ì sí crisis, gbogbo àwọn èèyàn wa tó ń pa yìí nǹkan. Tí nǹkan yìí bá wá ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́, àwọn abúlé àwọn ìlú téèyàn lè sá lọ ni wọ́n ti kọ́ bẹ̀rẹ̀ wàhálà yìí. At the end of the day, tó bá ti pa gbogbo àwọn èèyàn tó sọ̀rọ̀ ní digital lè sá lọ tó ti pa àwọn èèyàn tó ń bẹ̀. Tó bá ṣe wà wá àárín ṣé bẹ́ẹ̀ la gbọ́dọ̀ ṣe mọ̀ pé wàhálà ti ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Ẹ̀yin náà lè ti bá a bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run á túbọ̀ fún yín ṣe fún àwa yóò tún kọ́ tẹ́ bá ti ní ká ṣe báyìí náà òun làwa dẹ̀ ń dúró de. So Ọlọ́run á túbọ̀ fún yín ṣe sáà. Máa kọ́ àmọ́ ṣe. Mo kí gbogbo ata ti wà lórí ìjókòó. We're just about almost half an hour before the end of this program.
What are your concerns on this movement? Is your concern about those areas that is keeping us away from the reality? Because the reality is what we're discussing. We want to go out of Nigeria. How? Diplomacy, crisis. How do we brand Yoruba nation to the world? We are not tired of coming out to engage and continue this conversation. But when is it going to become that thick? Comrade Victor Taiwo released a book, Nigeria Gunpowder. Everybody knows that. He has been on this journey, this same journey, Comrade Victor Taiwo, for more than 23 years, if not 26. George Akinola, and the rest of them, every one of them like that. So, ẹ má rò pé nígbà tí mo ní ká multiply it by 30 years, ó máa pé nísinsìnyí kíákíá. Ìwọ náà wò gbà tẹ́ dé sí Europe, ó ti pa many years nísìn, kò ń pẹ́. Ẹ rò pé ó lè ka gbà táwa bẹ̀rẹ̀, àwọn kan ti bẹ̀rẹ̀ journey before àwa. Àwa kàn try láti make sure pé we can wind it down. But àwọn kan fẹ́ jẹ́ ká push ẹ̀ kó túbọ̀ máa sún síwájú. You think that is because we say we come with that? No, Yoruba Nation did not start last year. Some people have been on this journey for more than 26 years. I bear money. It has been going on for 26 years. Look at all we know that the spiritual part of it is heavy. It could be spiritual, it could be man, it could be physical. But it is just for us to realize that the danger is there already. The danger of economic crisis is there already. So, though but I believe in the danger of economic crisis still wà níbẹ̀. Èló ló ń gbà, èló ló fi ra nǹkan tó ń jẹ nísìn, èló ló ń wọlé fún ẹ, èló ni òun ná jáde fáwọn táwa ní Europe. Even if you're making X amount of dollar or pounds, how much is going into the crisis country called Nigeria? Àbí ẹ mọ̀ pé crisis country ni? Because àwa là ń gbé burden majority of our families back home. Not that they are lazy, not that they are not hardworking, but the crisis in the country is not making them to be fruitful. We're waiting all the time for something to spark. Everybody's waiting. We are waiting for that news one day that the diplomacy will say, yes, referendum is coming to Nigeria. Chief Sunday Igboho been held because he's fighting for myself and you. He's been held in Benin Republic, going to almost 4 months in the next 12 days. Benin Republic is moving away from the reality that he has not committed any offense. 2 dead bodies are still nowhere to be given back for proper burial, even after how many months? But we have a lot of Yorubas at home thinking, campaigning for whoever they want in 2023
will solve all the crises I have just laid in front of you. Millions of us are stuck. Not that you cannot go home, I know you don't way. But going home is now a massive problem. Should we get the key or should we go for the bread so that we can unlock the gate and be free? Are we going to go for the key or we opt for the bread? And if we're going to opt for the bread, who among us, Tojo Dale, that still say, no, we are not ready, but they will sell us out? Why is President Talon still holding Igboho? So many questions waiting for answers. All the politicians, from the Igbo politicians, the northern politicians, the Yoruba politicians, and the other ethnic groups, the Middle Belt, and every one of them, are more comfortable in Nigeria. I'm sure you know why. Are there more than us within each of our communities? They are still coming. These ones were about some few years ago, and they are still coming. But they are still coming to come and create crises that we don't want to start. Crises that we are trying to avoid. I want to be crisis. I want to avoid it. I want to love diplomacy. I want to be crisis. And we are just talking, hoping that one day they'll probably go back. The world told us that Nigeria is number 3 when it comes to the global terrorism index. Let's go to the next caller. At 3 o'clock, we'll bring the show to an end. Hello? Hello, caller. Hello, Mr. Koiki, So, Adoreto, I'm going. Mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ti ìpìlẹ̀ yẹn ní public yẹn because ṣé kò ní ẹni link téèyàn lè fi kọ́ ká máa fi máa borúkọ wọn jẹ́ lórí ní everywhere because nǹkan tó ń ṣe nǹkan tí ò dáa ni torí àwọn ẹni ò ní ẹ̀ṣẹ̀ nínú wọn táwọn kan fúnra wọn dẹ̀ mọ̀ everybody mọ̀ àti bí US tó ti lọ ṣe protest lọ́jọ́ yẹn by now yẹ kó ti lè receive kó ti lè fún ọ ní feedback. Ṣé feedback ìwọ náà tó máa go for a 1 month or 2 months ago again because máa yẹn ò ṣe anything. For me now ìbí kan rí máa yẹn mo rí máa yẹn pé bíi pé Odùduwà padà wá ní because kò sẹ́ni tó lè wà ní position máa yẹn ní Nàìjíríà yẹn kó wà òkè bẹ́ẹ̀ yẹn kó máa go through nǹkan tó lọ ń ṣe yẹn. Ó kẹ́ lè mọ̀ pé máa yẹn ọlọ́run dídí Odùduwà wọ́n padà sáyé again ni. So pé ká máa sọ pé à ń dúró dàwọn kan bí kankan bẹ́ẹ̀ ó ní pé wọ́n ti gbé ó deploy láti US embassy yẹn láti jọ yẹn kì í ṣe 1 week now. Why is it so difficult? Because wọ́n láti jẹ́ kí máa yẹn kọ́kọ́ máa before the Christmas everybody wà ní no matter bí Nàìjíríà ṣe le tó yẹn ìlú yẹn le tó pọ̀ tó dákú sí wàá lé wọn tó dákú jẹ́ ńgbà tó wù wọ́n. Ẹni yóò kó tu nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn téèyàn bá tiẹ̀ sick for 1 day nínú yàrá kó má lè bọ́ síta kó mọ bó
máa rí lára ọmọ yẹn ń jẹ oúnjẹ ó ń jìyà tí ò mọ̀ gbogbo ìyá ọmọ nàìjíríà bóyá ọmọ yorùbá bọ̀dọ̀ àwọn ọmọ yẹn sọ pé kò jẹ́ kò ṣe kíní kan kìnìkan wọ́n ní ọ̀rẹ́ kan tó yẹ pé ọmọ jamaica ni mo send picture ọmọ bébì tó jóná bàbá ẹ̀ gbé sọ́wọ́ yẹn nínú uk yìí 4 days kan tó lọ lè admit èèyàn fún 4 days hospital lady yẹn ó pass out ní for good 4 days ní corona yẹn lè pọ́nṣẹ́ admit ẹ̀ tó but àwọn kan wá wà bẹ́ẹ̀ ìyẹn ò jọ wọ́n lójú ṣé ọ̀nà òfìfẹ́ wọ́n lè ju ọmọ ẹ̀gbẹ́ yẹn kó má rí sísì àgbà náà fi ọ̀pọ̀ yọ wọ́n lè ju ọmọ ẹ̀gbẹ́ yẹn kó má rí sísì kí náà gbé mi sọ́kúta náà gbé mi ní àgbélé náà gbé mi ní tí ò ní human feeling for anybody. So ká má sọ pé ọba kan àbí kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ àti àgbà tó ń sọba àbí kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ yẹ ká mọ̀ pé àwa yúùtù àtàwọn bàbá díẹ̀ tó wà lópòtì ẹ já mọ̀ pé àgbé ọba ká ní sọ́kù pé àní ọba oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́bíìdè lóríṣiríṣi ní nàìjíríà yẹn nínú yorùbá náà yẹn táwọn yẹn sọ pé àwọn sì sọ pé 2023 are we crazy? So nǹkan tá a máa ṣe tá a lè fi mọ̀ pé máa yẹn ní láti come out of that place in this year before the ending of this month what we can do yẹn ni ká work towards it. ẹ ṣe àwọn ọmọ tí mr Koiki máa fọ́ all the time káwọn èèyàn máa ṣe top up sí nǹkan tẹ̀ ń ṣe ní all the time. ìwọ́n ti láàárọ̀ mo wo kíní yẹn wọ́n tún wọ èké náà nígbà tí mo rí kíní yẹn wọ́n ní àwọn máa ní èké. It's okay. Why? ẹ ṣe gan ni thank you very much. ẹ ṣe sá ẹ fi ṣe bye. mo kí gbogbo èyí tí ẹ ti darapọ̀ mọ́. These are the crises, all these videos you're watching behind the scene. These are crises that happen on a daily basis in Nigeria. There was a gas explosion on Lagos-Ibadan Expressway, Bishegbole. Crisis is already on the ground. But we are living in denial as people. We don't want to accept that there's crisis. We want to avoid that there is crisis. Even though crisis is I think this was last year. Crisis. In a country that is meant to take care of everybody, whether you are Igbo, Hausa, Yoruba, Ishekiri, but all of a sudden, a particular ethnic group, the Fulani and the Hausas, have hijacked everything. With their cohorts, some of the Yorubas, some of the Igbo, to make sure that people are suppressed. And we are all waiting. And these people are not ready to go. Women are killed, children are killed, injustice is happening. But yet, we are all waiting. Waiting for who? I don't know. But all I can say is, there's two different meanings to crisis and diplomacy. We can continue with the diplomacy, or we can also look into the crisis. Benin Republic, I'm not sure why they're still holding Chief Sunday Igboho. I'm calling for economic reasons. Nigerian government is bullying them. So that means, the legal system is not working then. It's now become diplomacy because there's no crisis yet. So diplomacy, Tashin Lokba Benin Republic, is probably also why they're holding it. If everybody agrees, which we believe in, or maybe we should just give it a bit of more time. I don't know. Àwọn tí America náà máa padà lọ táwọn bá gbọ́ nǹkan kan. But 12 days from today,
Chief Sunday Igboho will be spending 4 months. And we've all been talking, just like we're talking again. The lawyer says they're working. We're told that the court case is ongoing. But my question is, could it be the reason why Chief Sunday Igboho is still being held? Let's go. For the island of black, navy blue check. Yakama, 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 Yakama. That's evil. That's evil. You don't see Igboho. Everybody don't see Igboho. He wanted to stop this infiltration coming into our land. But he was told, no, Atibaso Koboni interfere. His house was attacked. His properties were damaged. And then so what? 2 people were killed. Animals were killed. 12 innocent lives were taken away. The last 2 spent 114 days. Then people will say, taba bẹ̀rẹ̀ nísìn, ọlọ́pàá máa mú wa, sójà máa mú wa, DSS máa mú wa. Okay. Maybe because it has not hit where it's meant to. As we're winding down this afternoon again, I want us to continue to ask that question. Diplomacy, how long? Crisis, how long? How and when are we going to get the referendum? Everybody knows that referendum is the diplomacy route. But when? Because all I've heard and up to yesterday from Professor Adeniran, video is that without a crisis, we're not getting any referendum. And that's just the fact. I don't know about what Nina's plans are. They may have the strategy, which is again the diplomacy. But maybe that might go for as long as another 7 elections in Nigeria, which will lead to about 30 years from today. So if everybody's saying that we want referendum, that referendum is not going to come anytime soon. And that's the fact. I might be wrong. Maybe somebody might want to challenge it. You have the right to. You can either do a video and challenge it, or you can call in and challenge it, or you can write your comments. Without the crisis, from what we have been told, at least we've heard it from those that are meant to be the lead front of this movement to opt out of Nigeria. Ninas hasn't said so. Ninas have not said so. All Ninas is saying is, oh, politician, wind down. Let's go and talk to our people. Go and talk to them. Get the message to them. Let them listen. And we have been talking and talking. We're just 12 minutes away. This might be the last call as well. Hello? Hello, Ekrole, sir. Ekrole. Ekrole, sir, láti Kuwait. I'm going. Yes, sir. Nǹkan tí èmi fẹ́ sọ because owó prógrámù dáàdì ẹ̀ ní àná, then bàbá wa Bánjí Akíntóyè náà wọ́n dẹ̀ ti sọ̀rọ̀, wọn lè sọ̀rọ̀ tán. Àwọn tó wà ní Nàìjíríà, àwọn guys tó wà ní Nàìjíríà, àwọn ló yẹ kó organize ara wọn. Àwọn ló yẹ kó organize ara wọn because àwọn táwọn àbí ìyá kan máa bá wọn ṣe kíní ni. Àwọn ló yẹ kó organize ara wọn, kó dẹ̀ mọ̀nà ara wọn, kó má jẹ́ pé ẹni tó jẹ́ pé
tán bá tún organize àwọn tún máa lọ tó àṣírí wọn. Àwọn ni mo ń wò pé bí àwọn náà yẹn kan ṣiṣẹ́ yẹn kì í ṣe gbogbo nǹkan làwọn bàbá yẹn náà máa sọ lórí fóònù tán máa sọ tán bá ti sọ nǹkan díẹ̀ ó yẹ káwa náà ti mọ ibi tí wọ́n ń gbọ́rọ̀ lọ because gbogbo àwọn United Nations yìí wọ́n rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n rí kì í ṣe pé wọ́n rí bọ́ wọ́n sọ̀rọ̀ wọn lè dáhùn sí because ibi táwọn náà ti ń jẹ nìyẹn because wọ́n mọ̀ pé tólúkálùkù bá dá dúró àwọn ò ní rí gbogbo nǹkan tó ń jẹ especially nílẹ̀ Yorùbá wọn ò ní rí gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn jẹ so nǹkan tẹ̀mí ni pé kí n dá sí nìyẹn káwọn èèyàn ní kán group ara wọn kán mọ̀ nǹkan tó máa ṣe nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ because àwọn people yìí ẹ̀ wò nísìnyí báyìí mo tún wo mass burial wọ́n ní wọ́n tún kidnap àwọn kan pé wọ́n ní kán lọ mú 30 million wá pé wọ́n ní kán lẹ́yìn ẹnì kọ̀ọ̀kan lọ mú 30 million wá ìgé lónìí nísinsìnyí kò tí ì pẹ́ pé wọ́n ní kán lọ mú 30 million wá pé wọ́n ti pe àwọn ọ̀gá àwọn people yẹn pé wọ́n ní pé kán lọ mú 30 million wá. So nǹkan tí mo ní pé kí n dá sí nìyẹn sà ẹ kú iṣẹ́. ẹ ṣe gan ni a ní crisis ti wà nílẹ̀ ẹ ṣe gan ni mo kí gbogbo ìyá wa tí ẹ wà ní Oman, Kuwait, Qatar, Baghdad gbogbo yín ni mò ń kí. How do we cross the hurdles? Òun ìbéèrè tá à ń bira wa ní wákàtí ká tó máa ṣe kí ni ká tó máa dágbére. Ó ní fídíò kan tíyàn kan fi sórí comment tí mo kàn fi sáré gbé jáde kó tó di pé a máa parí ètò. We're just about 10 minutes away and I think we can still slot it in just in time. Let's watch it together. Àwọn ọlọ́pàá pẹ̀lú àwọn onímọ̀rúwá pé àwọn ọlọ́pàá wọ́n gún onímọ̀ríà kan wọ́n gún ní ọ̀bẹ so débi tó jẹ́ pé ó kú ìgbà tí àdèmá gbọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn everybody our panic ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan tó ká everybody lára so àwa ránṣẹ́ pé gbogbo àwọn ọmọ wa tí ó wà ní side command yẹn wípé kí wọ́n gbìyànjú wọ́n jẹ́ kó máa bọ̀ lé so ọmọ yẹn mọ́rúwá ló máa ń túnṣe iṣẹ́ mọ́rúwá ló kọ́ àwọn tó máa ń ṣe táyà fún mọ́tò àti so ó sà kúrò níbi iṣẹ́ ó ń bọ̀ lé ó dé Savannah bus stop nígbà tí àwọn ọlọ́pàá ti kóra wọn jọ sí command so tí àwọn army tí wọn ò gbà wọ́n láàyè láti lẹ́yìn tí wọ́n ti pa gẹ́gẹ́ bí information tá a gbọ́ pé lẹ́yìn tí wọ́n ti pa ọmọkùnrin yẹn wọ́n tó padà wá láti wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kó gbogbo àwọn boys láti sọ pé bóyá kó máa kó wọn lọ sí station so ọmọ yẹn wá rí pé gbogbo ilẹ̀ dàrú ó sàn try láti escape pé kó gba Savannah so àwọn ọlọ́pàá yẹn náà ní Savannah so ibẹ̀ ni wọ́n ti tún ìbọn yẹn ló ba ọmọdé yẹn so tó fa ìfun ẹ̀yà ìfun ẹ̀yìn kíní kámẹ́rà yẹn ló wà lórí fóònù yẹn ìyá ẹ̀dẹ̀rẹ̀ bó ṣe wà yẹn òun ló mú ìyá ẹ̀ kiri ìyá ẹ̀ ò lójú méjèèjì so ibi tó ń gbé ẹ̀wò inú ṣọ́ọ̀bù yìí náà ń gbé náà ti manage kò sí jíjẹ kò sí mímu àwọn ará àdúgbò náà là ń contribute fún ìrànlọ́wọ́ so ọmọ tó tún mú káàkiri yẹn òun náà tó ti padà nìyí sí so a ò mọ bí ìrìn àjò yẹn ṣe fẹ́ rí pẹ̀lú ìyà yẹn ti pọ̀ jù ìyà yẹn ó ti pọ̀ jù. Kò tí ì sí crisis o kò tí ì sí crisis at all kò tí ì sí crisis. Orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí KOIKIMEDIA. Àìtí ìdè crisis o wọ́n bá pààyàn méjì kò ṣe crisis wọ́n bá pààyàn mẹ́ta kò ṣe crisis ẹni tó pa kọ́nà kó fọ̀rùn kẹ ká fi diplomacy ká fi bọ́lọ́pàá sọ̀rọ̀ bí akọ́ compensate ìyá yẹn kọ́ fún nílé tó dáa kọ́wọ́ ọmọ mi tó máa bá wa fà káàkiri ọmọ bí ìyá ó sì wà active lábẹ́ tó bá wà active bí ó lè bímọ mi bó bá dẹ̀ lè bímọ mi crisis ò tí ṣẹlẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ òun ti lọ nísìn but diplomacy ni gbogbo fídíò yẹn nísìn diplomacy ni ẹ̀rọ alábà pè nísìn àfọ àwọn kankan fún àjókòó àdákẹ́ but ọmọ tó ti kú ó ti lọ tiẹ̀ lórí ilẹ̀ wa kò ṣe nílẹ̀ Ìgbò ọlọ́pàá wa bí ọlọ́pàá Yorùbá ló yìnbọn bí ọlọ́pàá Haúsá tó fi síbẹ̀ ló yìnbọn bí ọlọ́pàá Ìgbò ni bí ọlọ́pàá ìṣẹ̀kírì ni wọn nínú Nàìjíríà yẹn náà ni ṣọwọ́ ìtí pa wá àìtí wa á ṣì wọ́ òkè ẹni tó rí jẹ nísìn ó ṣì wọ́ òkè
ìyẹn kan send message sí mi owó school fees mo ní kí ni kàn mí pẹ̀lú yẹn ń dá lóhùn má bínú ń dá nìyẹn lóhùn tó bá kan yín lára ẹ lọ ṣe òkò fún politician yẹn ẹ lè gbọ́ owó school lọ́wọ́ ẹ̀ kò ń ṣàwàtàwà láàbùrọ̀ la máa sanwó school yìí we can't èèyàn mélòó ni mo fẹ́ máa fún lọ́wọ́ school sitting here doesn't mean that you know pé owó kan wà lọ́wọ́ KOIKIMEDIA so pé bí àtòrí ẹ̀ ń rí wa tá a jẹ́ public figure tá a wà níta báyìí lójoojúmọ́ tá à ń sọ̀rọ̀ táwọn èèyàn ń pè é pé bóyá ti bá send message sí Koiki bóyá bá mi wá wo school fees tó bá mọ̀ pé school òṣèré owó Fáṣọyá tó bá kọjá ládùúgbò ẹ̀kọ́ ẹ̀sán lóko kẹjù lóko pa bẹ́ẹ̀ bá ṣe yẹn ẹ̀ tí ìwọ́nu crisis nìyẹn kò tí ì débi tó yẹ kó dé ṣẹ́rí kò ebi ń pa mí máa kú o onígbà tí kan nínú ilé ẹ tó bá dákẹ́ wà lọ́kọ̀ àti wọ crisis àìtí dé crisis diplomacy la ṣe ń ṣe diplomacy ni ṣẹ́rí gbogbo tá fídíò yá mélòó Jùmọ̀kẹ́ tó pa nísìn kọ́ náà kó fọ̀run wọ́n ti wá ìyá wọ́n ti bá wá bí kan tó rọra ń sùn tó ń jí á kọ́ máa rántí pé máa bímọ rí kẹ̀ mo mọ̀ bí àyà yẹn náà ṣì wà active tó bá ṣì wà active Ọlọ́run lè bá ṣe kó conceive again kó bímọ kò sí tó tọ́lọ́run ò lè ṣe but tó bá dé active mọ́ lábẹ́ ó ti tán nìyẹn. àìtí kò tí wà active and people are comfortable so and if they're comfortable they're asking us why are you worrying yourself because they are comfortable. oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ lọ́tún lọ́sí mo tún ṣe torí kan tí mass bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kan ó ń ṣiṣẹ́ takuntakun bọ́ọ̀ náà ìkan tó lélẹ̀ ní sí tó tún ṣẹ̀gbẹ́ sílẹ̀. tẹ̀ wá lọ́wọ́ tí wọ́n jẹ́ kó ẹ ṣe sùúrù dáadé. àárọ̀ yìí ni wọ́n pè wá ní àwọn ìròyìn kan tẹ̀ wá lọ́wọ́ tí wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé ní ẹ̀yìn alámọ̀làbára àwọn Fúlàní X-Men tí wọ́n ń jíyàn gbé wọ́n tún ti wá àtàkì àwọn tí wọ́n ń fi excavator fi tún ọ̀nà ṣe so ní abúlé bas so ìbẹ̀rẹ̀ àbáyé láìfà ẹ̀jẹ̀ bá ṣe ẹ̀ program kó lọ viral a ní àwọn ẹlẹ́rìí tí wọ́n wà níbí báyìí tí wọ́n fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ fún gbogbo aláti so that kí ẹ bá wa ṣe ẹ̀ program kó lọ káàkiri gbogbo àgbáyé kí àwọn tí wọ́n wá jí àwọn ènìyàn yìí gbé so kó yìnbọn sí yín. ó yìnbọn sí mi àwọn méjì ni ẹnìkan ṣe ló bojú ìdókòpá ẹnìkan gún ọyàn ò bojú ìyẹn pupa kò bojú rárá wọ́n máa wọrí o wọ́n máa ń ṣe diplomacy lọ́wọ́. sálọ ẹ má jà o ẹ má jà o ìwọ tó gbogbo báyìí oníyìnbọn fún ẹ. so ìgbà tó wá fọ́ náà kí ni ìgbésẹ̀ tí ẹ̀yin ti gbé ṣé ẹ ti pa àwọn ọlọ́pàá bẹ́ẹ̀ ti pa àwọn sójà nítorí pa gbọ́ pé báràkì sójà wà tó sí bíbá ẹ̀ ṣé ẹ ti pè wọ́n àbí ẹ kọ̀ wọ́n pé kẹ́ má pè wọ́n. àtàwọn olójú ti pè. wọ́n ti pè wọ́n ọlọ́pàá wọ́n ti pè civil defence wọ́n lè ti pè àwọn sójà náà. kàwọn mélòó ni wọ́n ti wá wá. àwọn so safe nìkan. so safe nìkan ni wọ́n wá bíbá ẹ̀ ní àtàràpọ̀ jẹnugbó kọ́ńbẹ̀rù àti wá ok so ẹ súnmọ́ bí kí wọ́n yọ ìtẹ̀ iṣẹ́ takuntakun torí pé wọ́n ní tí a bá. má pọ̀wé kankan fún wọn má yọrẹ lẹ́nu àìtí the crisis we cannot be deceiving ourselves. a fẹ́ jà a fẹ́ ṣe ní diplomacy nítorí pé wọ́n ní Yorùbá kì í jà àwa la lọ́gbọ́n jù which is very good. àwa lọ́gbọ́n wa pọ̀ jù kò sí nǹkan tó bàjẹ́ níbẹ̀ bọ̀tọ́ bá ń jíyàn méjì gbé tó ń ra búlẹ̀tì dáadáa tó ń fi sínú AK-47 tó bá dẹ̀ ní owó tó pọ̀ wá ra RPG. Let us continue to ask ourselves, is it going to be diplomacy or is it going to be crisis? As we're bringing the show to an end again this afternoon, ask yourself, do you think we will ever get referendum as we're doing like this without any crisis with diplomacy?
I don't know. I'm asking. We cannot. Nkanti Sankara. Okay, no, so we cannot carry out fundamental change without a certain amount of weary madness. In this case, it comes from non-conformity, the courage to turn your back on old formulas, the courage to invent the future, and after Yoruba nation. It took the madman of yesterday for us to be able to act with extreme clarity today. Àwọn tó ya wèrè tó gbà òun ló jẹ́ kí èmi máa gbé ní òyìnbó tí mo lè máa tọ́ tátátáta báyìí tí wọ́n ṣàfilẹ̀ o. Torí àwọn kan ti jàjà yẹn làwọn ń gbádùn Amẹ́ríkà ní Canada all over the world. But àwọn ò fẹ́ jàjà yẹn nísìn fún the next generation láti gbádùn. Torí pé àwa ṣì ń gbádùn ayé àdáyé yìí dùn àfẹ́ lọ. But only it took the madman, àwọn wèrè tàná, for us to be able to act with extreme clarity. Òun ló jẹ́ kí a mọ̀ pé ọmọ ìyá wà nílé. I want to be one of those madman. Èmi fẹ́ jẹ́ kan lára wọn. Èmi ò mọ ìwọ, èmi ò mọwọ́, èmi. We must dare to invent the future. Thomas Sankara, President of Burkina Faso, assassinated 15th of October 1987. Agent Tukalenkonsi. You cannot gba Yoruba nation. Ẹ lè gba Yoruba nation. Ẹ lè gba Oduduwa Republic. You cannot carry out fundamental change. A fẹ́ change ọ̀nà tá à ń gbà. A fẹ́ continue pẹ̀lú ìta ń bá lọ. Pẹ̀lú wèrè díẹ̀díẹ̀. You cannot carry out fundamental change without a certain amount of madness. In this case, it comes from non-conformity. The courage àwa kan máa gbìyànjú gẹ́gẹ́ bí Chief Sunday Igboho wọ́n ti mọ́lé nísìn àwa kan náà tún sá sẹ́yìn. To turn your back on the old formula. Àná ń dúró de Ọbásanjọ́, bàbá 87 or bàbá something. À ń dúró de bàbá Afẹ́nifẹ́re, bàbá 95. Bàbá tó yẹ pé tó bá rọra ń lọ kẹ̀dẹ̀ kò ságbára kankan mọ́. Lótìtọ́ voice wọn sì wà níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò ságbára kankan mọ́. Wọ́n ti gbìyànjú tí wọn. À ń dúró de gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ lọ. Old formula. Adẹ̀fẹ́ invent Yorùbá nation tó máa jẹ́ ilé ayé tó dọ̀rùn fún gbogbo wa. Wọ́n ní wèrè tàná òun ló jẹ́ ká rí ọ̀nà. Ẹni bá ní kò sí sound bí alátọ̀dọ̀ yín ni bí location náà ilẹ̀ tí ń wò torí sound wà o. So bí alátọ̀dọ̀ yín ni sọ pé kò sí sound yẹn ìrọ̀lẹ́ pa. Anyway, a ní rí jù báyìí lọ. Orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Kóìkì. A lè gba referendum kankan pẹ̀lú bá ṣe ń bá lọ yìí. Èmi ò mọ̀, ẹ lè disagree with me. Bàbá a máa gba referendum bá ṣe ń bá lọ yìí irọ́ lẹ pa. Bàbá irọ́ ni gbogbo wa ń pa fúnra wa. Bá ṣe ń bá lọ yìí pé wọ́n máa fún wa ní referendum, the dam is pay 30 years from now. Àwa lẹ́nu náà fà yìí. 30 years. Election méje ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Torí pé election kan ti ń súnmọ́ ó kù almost 450 something days. Have a very good afternoon. Enjoy the rest of the evening. Bye for now. Amalgamation in Nigeria, created by the enemy of black men. Then, where the black never civilize. Location 9, that is what it is. The country where the leader said the people's glory. They turn their children to prostitute, and they turn boy children to terrorists. Now, terrorists on the takeover. Yoruba people say we know they do again. Say hold the true our nation, that is what we want now. Freedom, 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 freedom. Motherfucker.
Location náà ìlú Boko Haram, ìlú àwọn hush politician àti S-men. Fake promises every year, fake miracle everywhere, fake military anywhere. Now, Odudua people wanna go, Biafra people wanna go. Location 419 need to break up. Freedom, 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 freedom. We need the freedom. Freedom, 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 freedom. Now, kosomi kosonja kosona kosisi kare tibilu tabilusi. Free education and audio. Good security na one chance. Over 100 million people don't pro. All my nigga need a job, they know they see work. They want to go to farm, full and near attack. Don't give me any fucking reason why we no go. Even many people say they wanna go. Freedom, 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 freedom. No bad back on you do a republic. I think I saw a bomb. I'm fighting. So Kiyojo Alewa, Ole Jojoyi, Edide Omo Oduduwa, let this struggle begin. You're British, you came to Africa to come and enslave us, and you call it colonization. You join four nations together, and you call it one Nigeria. We tell you we are one, when only Yoruba never get themselves right. But you join us together, even with the people who never think like us. And since then, you damage our culture, you damage our language, and you damage our way of life. Because of your whole greediness. The former amalgamation has expired since 2014. Come to Nigeria. Come and separate what you match together as one. We are not one. We can never be one. We don't have the same culture. We don't speak the same language. We just came here from nowhere and match us together. Who make it God over us? We don't know anything about us. We just come here from nowhere and match us together. Never get it right. Amalgamation 419 expire. But it expired láti 2014. So Masun àsìkò ti tó láti jà fún ẹ̀tọ́ lẹ́ bàbá yín. A fool at 60 is a fool forever. Masun.